Hello friends, I hope you're fine. Today we're going to talk about adverbs of frequency. Why do we use adverbs of frequency and how do we use them in the sentences? سلام دوستان، امروز ما در مورد adverbs of frequency یا قیود دورانی صحبت میکنیم. چگونه اینا را در جملات استفاده میکنیم و خصوصا چرا اینا را استفاده میکنیم. Now, before we start, let's listen to some of the questions and the answers. پیش از اینکه آغاز بکنیم، حالا به یک تعدادی از سوالات توجه بکنید. How often do you see your friends? I usually see my friends. How often do you go shopping? I never go shopping. How often do you read? I sometimes read. خب، هر وقتی که سوال با او often آغاز میشه، در جواب شما یکی از اینها باید استفاده شه. اینها به نام قیودی دورانی یاد میشن. Now, let's look at the weeks in here. حالا بیایید به هفته ها در اینجا ببینیم. خصوصا چرا ما اینا رو در جملات استفاده میکنیم؟ ما قیود دورانی یا adverb of frequency را وقتی استفاده میکنیم که نشان بدیم یک عمل به شکل تکراری چند گاه استفاده میشه یا چند بار استفاده میشه. برای مثال در یک هفته چند بار استفاده میشه، در یک ماه یا هم در یک سال. So we use adverbs of frequency to show how many times an action takes place or how many times something takes place. خب ببینید، برای مثال هر وقتی که ما always در جملات استفاده میکنیم، معناش است که همیشه و این 7 روز در هفته استفاده میشه. برای مثال اگر من میگم که I always read، من هر روز میخوانم، معناش است که من 7 روز در هفته همین کار اجرا میکنم. خب در اینجا فیصدی ها هم داده شده برای شما. میبینید که از 100 شروع شده به طرف 0 رفته و در اینجا هم هفته ها از پره شروع شده به طرف خالی رفته. خب وقتی که ما میگیم always، معناش هم است که 7 روز در هفته. وقتی که میگیم usually، معناش است که 6 روز در هفته. normally 5 الی 6 روز در هفته. often 4 الی 5 روز در هفته. sometimes 3 یا 4 روز در هفته. occasionally 2 یا 3 روز در هفته. seldom 1 یا 2 روز در هفته. hardly ever 1 روز در هفته. whenever هیچ وقتی. Okay, so look at the percentage here. It starts from 100% and then goes to 0. Now let's look at the sentences. How do we use them in the sentences? حالا بیاید ببینیم که اینها را در جملات چگونه استفاده میکنیم. So that's how we use them in the sentences. Now let's look at these sentences. خب ما اینا را به این ترتیب در جملات استفاده میکنیم. به این جملات نگاه کنید. I always see my friends. من همیشه دوستامو میبینم. She sometimes reads books. او زن بعضی اوقات کتاب میخونه. They never go out. اونا هیچ وقتی بیرون نمیرن. When we say they never go out، وقتی ما میگیم they never go out، این جمله منفی است. یعنی امرایش هیچ وقتی don't یا doesn't استفاده نمیشه. خود never که آمد معناش هم است که جمله منفی است. Now look here. So first we have the subject, then we have the verb and then the object. So شما از ویدیوی قبلی میفهمید که یک جمله از subject, verb و object ساخته میشه. Subject, verb, object. ما میتونیم که بگویم I see my friends بدون از اینکه بگویم always. اما ما always پیش از فعل اصلی استفاده میکنیم. See is the verb and then we use it before the verb. ما adverb of frequency را پیش از فعل استفاده میکنیم. فعل اصلی. Reads, it is the main verb and then we use it before the main verb. پیش از فعل اصلی استفاده میکنیم. بازم اینجا go, it is verb and then we use it before the verb. هر وقتی که main verb یا فعل اصلی در جمله بود، ما قیود دورانی را پیش از این فعل استفاده میکنیم. So before main verbs. You can make note of this. Now look here. I am always at home. من همیشه در خانه هستم. She is sometimes angry. او زن بعضی اوقات قهر است.
They are never late. اونا هیچ وقت ناوقت نیستن. در اینجا ما فعل اصلی نداریم. فعلای ما هستن فعلای to be. am, is, are. هر وقتی که فعل to be در جمله بود ما قیود دورانی را بعد از او استفاده میکنیم. پیش از فعل اصلی، بعد از فعل to be. So am always, is sometimes, and then are never. So again in here, after to be verb. And here we use it before main verb. Here we use it after to be verb or after verb to be. So there are some other phrases. They're not adverbs of frequency, but also they show how many times one action takes place. در اونجا فریزهای دیگه هم است که اونا adverb of frequency یا قیود دورانی نیستن، اما نشان میتن که یک عمل چند بار به شکل تکرار واقع میشه. Now let's look at some of them. حالا به یک تعدادی از هم یک نظر مندازیم. Now let's look at these sentences. There are some phrases they work as adverbs of frequency. در این جملات این چیزا هم به شکل adverb of frequency یا قیود دورانی استفاده میشه. برای مثال once or twice، یک بار یا دو بار. So you can say once or twice a day, once or twice a week, a year. For example, I say I speak on the phone once or twice a day. ما در تلفن صحبت میکنم یک بار یا دو بار در روز. Once in a while معناش است که occasionally. So I can say I speak on the phone once in a while. Or I can say once in a while I speak on the phone. And then we have from time to time, it means often. So I say I speak on the phone from time to time. Or from time to time I speak on the phone. So that was about adverbs of frequency. Thank you very much.